Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están ustedes? Por favor, es muy importante que ustedes escriban in el chat box. So I know that when you're having a class from home and you are sitting in front of your computer or you have something else, do not open other windows to watch a series or to play a game, because if you do that, you will miss out on what's happening in the chat box. And if you don't type in the chat box, I don't know that you're participating. So, an alternative is for you to, if the chat box disappears from YouTube, you can write to me on Teams. If Teams for some reason doesn't work, you can write the answers to what I'm saying on a separate sheet of paper, take a picture of it, and send it to me later via email. There's no excuse for you not to participate during this presentation, because it's a part of your class. And I know how easily distracted people can get if they have a computer and they're supposed to do something. All of a sudden, they get caught up watching a series, playing a game. Please do not do that. This is only going to be a 22-minute presentation. Bueno, vamos a hablar sobre la gramática española. Cuando ustedes terminan, cuando ustedes terminan 10th grade, when you're finished with 10th grade, ustedes tienen que saber el presente simple. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos. Es muy importante saber el presente simple. I know that, um, and this is no criticism on my part, if that's how you strategized remembering the endings. You just go o, as, a, amos, whatever. That's fine if you strategized it that way. My strategy for you is to think of sentences. Hablar, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ustedes hablan, ellos hablan. Think up sentences. For instance, yo siempre hablo con mi abuela al teléfono. Mi mamá siempre habla conmigo. Nosotros siempre miramos la tele. So instead of just memorizing the ending, memorize sentences. And then you can substitute elements. For instance, yo hablo con mi mamá todos los días. Yo hablo inglés. Yo nunca hablo francés porque yo no hablo francés. Yo hablo 4 idiomas. Yo hablo con mis alumnos. So if you memorize yo hablo instead of just memorizing o, o, as, I think that's a good strategy for when you're, for instance, solving homework where the teacher says, hey, you have to complete with the correct form of the verb here. Then that's fine. But in conversation, for you to function in society speaking Spanish, you have to know how to put together proper sentences. So if you memorize a template, if you memorize a structure, you can fit in different elements and you can speak more effectively. Yo hablo español todos los días. Yo he hablado español con ustedes hoy. Yo voy a hablar inglés mañana. In 10th grade, when you enter 10th grade, you should know those.
right? And then what do? I introduce a verb tense that does not exist. And that's the reason why I'm speaking English for this. I introduce a verb tense that doesn't exist in Norwegian. So I'm going to ask of you right now to type in the chat box a sentence that you think is in a verb tense that doesn't exist in Norwegian. Go. You can use the verb hablar, but just conjugate it properly to include that verb tense. I have talked about it very often with you all. Yo estoy hablando con ustedes ahora. Entonces, cuando yo digo, yo estoy hablando, it means it is happening right at this moment. And I understand how hard it can be for people who speak languages like Norwegian, Swedish, Danish, even German, to see the difference between yo hablo, yo estoy hablando, yo trabajo, yo estoy trabajando. So next step, please write in the chat a sentence with, I'm only going to give you a template and I want you to add elements of your own because it's important to me that everyone types. What I feel is I've been telling people, type, type. Even if somebody else has typed an answer, please type because I look at the chat, the playback of the chat before I delete it. I look at it and I see who wrote this. Did Ole Petter answer the question? Did Guru answer the question? Oh, I see that Christina didn't answer. I'm purposely saying names of people who are not in our class, just fictitious names, to protect your privacy. Although I'm not a big YouTuber and I'm not trying to be one, but just in case someone walks in to this broadcast. So please write in chat. The verb is comer. Please write sentences using the present continuous. Present continuous is like I am speaking, he is eating, she is dancing. El verbo es comer. Por favor, escriban frases con comer en el gerundio. Por favor. El verbo es comer. Bueno, ahora la frase puede ser yo estoy comiendo paella porque estoy en España. Tú estás comiendo ¿qué? ¿Qué estás comiendo? Tú estás comiendo pan con queso. Él está comiendo con su hermano. Ella está, está comiendo galletas de Navidades. Por favor, escriban en el chat box qué significa galletas de Navidades. ¿Qué significa la palabra galletas?
Galletas. ¿Qué significa esta palabra? Escriban, por favor. Ella está comiendo galletas. She's eating cookies. And I call them galletas de Navidades because Christmas is approaching. Today is the first day of November, so we have a little bit until Christmas, but Norway doesn't celebrate Thanksgiving for obvious reasons. My American family members and friends and acquaintances sometimes they ask me, what are you doing for Thanksgiving? Nosotros no celebramos Thanksgiving en Noruega. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a celebrar Thanksgiving aquí? Bueno, yo estoy comiendo, tú estás comiendo, él está comiendo, ella está comiendo, nosotros estamos comiendo. Es muy importante saber hacer frases en inglés. Now I'm going to say something in Norwegian because there is a better shot at you getting this in Norwegian because you have different words for this. På norsk har vi du, og så har vi dere. På engelsk, you. Very informal to say you guys, y'all. But that's the only way you can differentiate you singular from you plural. Ustedes ahora van a escribir la frase en español. La frase en noruego es Dere spiser akkurat nå. Skriv. Dere spiser akkurat nå. You see what I mean? Because if I say you're eating right now, it could be just one person or it could be a group of people. And for me to specify if it's a group of people or one person, I'd have to say you guys or you all or you people, which is a horrible alternative for this. So that's why I'm choosing to say it in Norwegian. Por favor, escriban. Ustedes tienen dos formas para escribir dere en español. Escriban, por favor. ¿Cuáles son las dos formas? Hva er de to måter dere kan si ordet dere på spansk? Today is the 1st of November, 2024. I am here in the chat with you. This video is specifically designed for the class being taught today. And I'm here live interacting with you. Very important that people know that. I'm not passing out videos from the pandemic as videos for you to watch now and pretending they're live. I've been accused of that a few times. Bueno, dere, dere en español, ustedes,
vosotros. Ahora yo tengo una preguntita para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué yo siempre utilizo ustedes? Cuando yo hablo con ustedes, yo les digo ustedes. Ustedes van a estudiar. Ustedes van a escribir. ¿Por qué? ¿Por qué? Escriban, por favor. Pueden escribir en noruego, en inglés, en español. Pueden escribir, por favor. Es muy importante. Yo quiero todas las respuestas ahí. Escriban, por favor. Vosotros estáis comiendo. Dere spiser. Men hvis jeg skulle ha sagt det, ville jeg ha sagt ustedes están comiendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Så noen av dere kanskje tenker på fordi ustedes er høflige formenn, ikke sant? Fordi dere har lært fra før at, og det er helt riktig, usted es el mismo que tú, pero la palabra usted es más formal en España, ¿sí? Pero yo no soy de España, yo tampoco soy una persona que habla español como su idioma nativo, pero yo he aprendido el español en América Latina. En América Latina, nosotros utilizamos ustedes, ustedes. América Latina, ustedes están estudiando América Central. En este momento están aprendiendo sobre la América Central. Es una región muy pequeña, pero ustedes tienen México en el mapa. Vamos a mirar aquí. Mapa de las Américas. El mapa, ¿dónde está? Bueno, aquí tenemos un mapa. Si ustedes pueden mirar el mapa, aquí tenemos, un momentito, por favor, yo voy a hacer algo, porque eso es muy importante y yo solo tengo 2 minutos. Un momentito, por favor. Come on, print screen. Aquí. Bueno, come on, print screen. Bueno, mis queridos, aquí les voy a mostrar lo que quiero decir. Dette her siste jeg snakker om i dag. América Latina. La América Latina está aquí. México y todos estos países aquí. Todos. México y todos los países bajo. ¿Sí? México y todos los otros países.
Después de México, estamos en América Latina. Los Estados Unidos no. Los Estados Unidos y Canadá están en América del Norte. Bueno, queridos, así que terminamos la presentación de hoy. Now, please work with Quizlet, with the study sets, and also you have an audio file that you're going to transcribe. Escucha y escribe. And you're going to hand in screenshots of your Quizlet study sets and hand in the audio file transcription under Uppgaver on Teams. Ciao.